Let's welcome you all to workshop. ಇದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಆಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ದ ಹೆವನ್. ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಸಿ ಸಿಬಿಯಾ ಕ್ರೂಸರ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ಸ್, track complete bikes, and you have some Harleys as well. You have an S1000R. It ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇನೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಡಲು. You have this Honda as well. Sorry, this is not Honda, this is BMW. And this is Vinay's Hayabusa. ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ವೆರೈಟೀಸು. GS ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ. ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್. We have some Kawasaki as well. Another GS. ಇದೆ R1300. This is R1300. You have an Intruder there. You have a Shogun, you have RD, some more Hayabusas. These are all for sale. Please do visit the workshop India, and that is Akash's personalized Honda Goldwing. ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿನಯ್, ಇದೇನು ನಿಮ್ಮದು ಗಾಡಿ ಹೆಸರು? ಹೋಂಡಾ? This is Vinay's one more XADV. Vinay's got a lot of collections of bike. And you have Indian as well. Wow. Unique ಆಗಿದೆ. Lot of Harley Davidsons. You have a Scrambler there. Let me show you. Oh, so many bikes. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಸ್, ಕ್ರೂಸರ್ಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದೇನೋ ಆ ಥರ ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಬೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಇಟಾಲ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೇರ್ ಬೈಕ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿನಯ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ZX6R. ವಾವ್, 2025 ZX6R ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ GSX ಸುಜುಕಿ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೂಸಿಂಗು, ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಮೈಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Aprilia as well. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ವಿನಯ್ ಇವರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೈಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. Hayabusa, XADV, Italjet, this is all Vinay's, and that is Akash's, this thing. And don't get confused, this is not my bike, in Nandala. So this is the office. So people who are interested in buying bikes, and think so, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಬಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ. This is the only man who's going to talk to me sweetly whenever I come in, because he's always free. This man is always on tension and is always on calls and always on business. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ನ ಮೂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ he will ತುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. have to be very careful, but he's a very kind-hearted person. He's very sweet. See, Vinay is laughing. That's the truth. He's very good. He'll treat you good, but you have to pay him good. Know the policy. He'll treat you good if you pay him good. And these are all their sticker collection. These are all they have decorated. These are all Akash's collections of Hot Wheels. He loves Hot Wheels. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಟ್ ವೀಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಗೌಡ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ನಮ್ಮದು ECU ಅಪ್ಡೇಟ್, ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಫ್ಲ್ಯಾಶು ಇವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ. Please, whoever are interested in buying bikes, do come to workshop. Contact these two legends down here. They will give you discounts if you refer my name. ಏನು ವಿನಯ್? ಖಂಡಿತ.
ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್. You have to tell the Yeah. code. And if you want to meet only Ramu. Akash Kodak, please do visit after 4 o'clock if you have to only talk. If you have business, you can come by 9:30. Don't disturb him when he's doing business, especially Akash. Thank you.